Tubaanirizaako abatugoberera ku channel yaffe ya NASA Skills. Amanya mpitibwa NASA Skills. Olwaleero nzize mba nnyonnyole ku simu yaffe empya gye baafulumiza eya Galaxy S24. Abantu bangi bavuddeyo nga boogera ku simu eno naye wabula tebanaba bajjirayo AI features ne features ez'omulembe ennyo ezaateereddwa ku eno simu eya Galaxy S24 Ultra. Nga sinnaba bannyonnyola artificial intelligence software ze batadde ku eno simu, nzikiriza nkuweeko features entonotono ze batadde ku eno simu nga ntandise ne front facing camera oba kamera ey'omu maaso ng'eno bagitadde ku megapixels 12 ng'ate video capture oba ekifaananyi kyekuba ng'erikodinga video kibeera mu resolution ya 8K. Bagitaddeko processor ey'omulembe ennyo ng'era eno eri mu kika kya Qualcomm Snapdragon 8 generation ey'okusatu ng'era storage yaayo bagitaddeko RAM wa GBs 12 ate ROM ntegeeza internal storage ng'eno ejjira mu storage eya 256 512 neya terabyte namba. Screen type gye bataddeko eno Galaxy mwana wattu njagala okukakasa nti eno simu mwana wattu bagiwunze era ne bagiwa obudde obw'enjawulo kubanga bagiwadde screen eri mu kika kya Dynamic LTPO AMOLED 2X oba 2 times ng'era eno ejjiramu nits 2060 ng'era kino eno kiyambako kutangaala oba brightness y'eno simu. Ate tebaakomyawo mu sikulini yaayo mwennyini baataddemu tekinologi gw'osobola okuyita dynamic tone mapping nga kino eno kiyambako abagenda okukozesanga eno simu okulaba buli kye balaba wabula nga kirikiriya bulungi. Tebaakomyawo mu models za S24 zonna mwana wattu baataddemu tekinologi gw'osobola okuyita ultrasonic in-screen fingerprint sensor. Kino eno kiyamba ki abagenda okukozesanga eno simu tineweeba eyabise yonna screen yagenda kuba esigala ekola nga terina kijikuba ku mukono ng'ate njagala okukakasa nti simu eno ya mulembe nnyo kubanga esupportinga gy'osobola okuyita wireless charging. Kati nzikiriza mbawe ebika bya tekinologi nga bineno biri mu tekinologi olio artificial intelligence bye baataddeko eno simu eya Samsung Galaxy S24 Ultra. Mwana wattu wabula nga tugenda mu maaso nkosaba subscribing ne ku TikTok amanya nkosagana NASA Skills Official osobola okunoonyako waaka ow'enjawulo ali ku TikTok page yaffe tugende mu maaso. Bagitaddeko tekinologi asooka gwosobola okuyita chat assist nga binene ebiragiro oba ono tekinologi bamufikisinze mu gyosobola okuyita keyboard hub ey'eno Galaxy S24 Ultra. Eno chat assist erimu artificial intelligence sets oba softwares ezigenda giyambangako okutranslatinga olulimi. Tugamba omuntu oba oli kutypinga ekigambo mu lulimi Oluganda wabula ejja kuyambangako ekize mu lulimi olw'enjawulo ng'eno ekozeseza ono tekinologi owa artificial intelligence. Bagitaddeko tekinologi ow'omulembe nnyo ng'era naali latest gwosobola okuyita circle to search. Simu za Samsung Galaxy S24 Ultra series ze zigenda okusookera ddala okubeera n'ono tekinologi owa circle to search. Ono tekinologi ayambako omuntu alikozesa eno essimu woba nti olina ky'osaakinga just okisaakolingako obusaakolinze olwo essimu n'ekitegeera ky'oyagala olwo neekukolera search oba neekunoonyereza ku ekyo ekintu ky'oba omaze osaakolinga. Bagitaddeko system oba tekinologi gwosobola okuyita owa live translate ng'era ono system akozesa artificial intelligence wabula kineno kigenda bayambangako abantu okusobola okutranslatinga phone calls oba amasimu mu real time oba mu budde nti omuntu waba akukubidde ng'osobola okutranslatinga essimu eyo tegeeza okugiza mu lulimi olw'enjawulo mu ssaawa eyo nnyini ng'oli kwogera n'oyo omuntu kweno simu eya Samsung Galaxy S24 Ultra. Bagitaddeko tekinologi oba system eya interpreter wabula njagala okukakasa nti eno system ya interpreter eyagala okwefaananyirizaako oli software owa Google Translate. Eno interpreter gye bataddeko eno Galaxy S24 Ultra egenda kuyambanga abagikozesa okusobola okukyusa ennimi wabula nga bamaze okusplitinga screen. Tegeeza screen bagenda gyawuzangamu emirundi ebiri olwo olulimi lw'abaali typinga ng'ayagala bamulukyusize lugenda kubeeranga ku side ndala neno gyali kuteeka olulimi olwo lwali ku typinga lwennyini. Bagitaddeko system oba tekinologi gwosobola okuyita owa note assist. Kigenda kuyambanga abakozesa Samsung Galaxy bonna kubanga eno system ya note assist bagitaddemu artificial intelligence. Kiyamba ki omuntu woba nti olina ky'oli ku typinga wabula nga tokitegeera bulungi eno simu ya Samsung Galaxy S24 Ultra yakukuyamba oba yakukuwa tekinologi n'enkozesa ey'omulembe nnyo ng'abantu abakozesa operating system owa Windows. Eno system ya note assist
text esobola okusoma ky'oyagala kyonna negeneratinga text era nekukolera summary ey'ekyo ekintu ky'oba omaze okuwandiika. Kati katugambe ogigambye nti mpandiikira script kubanga eno erimu artificial intelligence, ojja giwa summary ogigambe wandiika ebikwatagana ku YouTuber wa Uganda ayitibwa NASA Skills, egenda kuwa summary yonna ku biki ebikwata ku NASA Skills. Wabula ate tekinologiya ow'omulembe nnyo bwe baataddeko eno ssimu ya Galaxy S24 Ultra gwesobola okuyita owa transcript assist. Ono tekinologiya ow'omulembe nnyo era ng'onayagala kwefaananyirizaako zi voice recorder apps ezisangibwa ku masimu aga Google Pixels. Ono software aliko eno Samsung Galaxy S24 Ultra owa transcript agenda kuyambanga abagikozesa. Tugambe nti oba olina text oba ebigambo by'owandiise wabula ng'oyagala bikuddiza mu voice form, egenda kuyambangako okubivoicinga automatically. Ate tugambe nti oba olina recording gy'oyagala otegeere ani yagirecordinga, ogiteekamu butesi track nekubuulira amannya nti NASA Skills ye ya voicing eyo track. Big up amanya nsigadde nze NASA Skills. Mbasaba bambi mutufollowing, musubscribing, muliking ne ku TikTok waka gyali musubscribing. Mbagala nnyo.